Welcome to all. இந்த வீடியோவில் நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் 8ல இருக்கக்கூடிய 7th நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் தான் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன அந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஒரு உலோக பரப்பு ஒன்றின் மீது 9 × 10⁻14 ஹெர்ட்ஸ் அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி படும்போது வெளிப்படும் ஒளி எலக்ட்ரான்களின் பெரும வேகம் 8 × 10⁻5 மீட்டர்/செகண்ட் எனில் உலோக பரப்பின் பயன்தொடக்க அதிர்வெண்ணை காண்க. அதாவது when a light of frequency 9 × 10⁻14 Hz is incident on a metal surface, photoelectrons are emitted with a maximum speed of 8 × 10⁻5 meter/second. Determine the threshold frequency of the surface. ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்குவன்சியை கண்டுபிடிக்கிறது தான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எழுத போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உலோக பரப்பின் மீது ஒரு ஒளி படுது. ஸோ அந்த ஒளியினுடைய அதிர்வெண், அதாவது நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 9 × 10⁻14 ஹெர்ட்ஸ். And then பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு V maximum is equal to 8 × 10⁵ மீட்டர்/செகண்ட்⁻⁻1. அடுத்தது நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்றது என்ன சார் அப்படின்னா, த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி, அதாவது பயன்தொடக்க அதிர்வெண் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதுல நமக்கு தெரிய வேண்டியது மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் 1.6 × 10⁻19. Mass of the electron m is equal to 9.1 × 10⁻31 kilogram. Then Planck's constant h is equal to 6.626 × 10⁻34 joule second. ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டேட்டாஸ். இப்போ எப்படி இதை நம்ம சால்வ் பண்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். So from the Einstein photoelectric equations இருந்து K maximum is equal to He nu minus He nu naught. Finally இப்போ நமக்கு He nu naught தான் வேணும். And then இந்த equations நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, K மேக்ஸிமம் உடைய வேல்யூஸை நம்ம எழுதிக்க போறோம். ஸோ பெண்டன்ஷியல் எழுதலாம் அப்படின்னா ஆஃப் m v maximum square is equal to He nu minus He nu naught. Finally rearranging these equations, we get nu naught is equal to nu minus m v square maximum divided by 2h. So after substituting these values, we get nu is equal to 9 × 10⁻14 minus mass of the electron 9.1 × 10⁻31 into square of the velocity is equal to 8 × 10⁵ whole square divided by 2 × 6.626 into 10⁻34 joule seconds. So after simplifying, we get the result is nu naught is equal to 4.61 into 10⁻14 Hz. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு தேவையான த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி, அதாவது உலோக பரப்பின் பயன்தொடக்க அதிர்வெண்ணானது
ஸோ 4.61 into 10^14 ஹெர்ட்ஸ் ஆக நம்மளுக்கு என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்.